proposing 45 billion shillings about the youth fund ne companies oba groups z'abavubuka ziremeddwa okufuna sente zino nga bazitemyetemyemu nti obuwumbi 16 n'ekitundu bugenda kozesebwa okuzimba wa abavubuka bayiga basic skills oba ugenda noyiga okubajja oba noyiga ebyamasannyalaze oba noyiga okuba makanika then sente ziri endala bazeewolemu nga loans naye paka kati sente zino abavubuka tebazifuna abagezezaako zifuna bayise mu bugubi bungi nnyo abatanaba bagamba nti waliwo obukwakulizo bungi nnyo ebintu bwe tugenda byogerako leero tulabe nti really ku mbeera gye tulimu ono unemployment eri bweti weetaaga okuwa omuntu obukwakulizo obwo bwonna okufuna omulimu naddala abavubuka njagala ntandike naawe ssebo oli muvubuka olowooza bizibu ki bye tulina ng'abavubuka tumala emisomo gyaffe nga tumaze okusoma tugenda okwekuba gavumenti tetuwa ku mirimu gye tuyinza okukola ki kugobamu ngaffe abavubuka. What do you think are some of the challenges that youth in Uganda are facing? According to me, I could not rely on the employment of the government alone. If I was to be a youth, I could create my own job. How would you create it? Because there's someone who is looking at us right now. Income generation, that is by digging. I could dig. I sell whatever I get from the field. Then I start my business with. Now, if we rely on the government is there as a government. Right. He's the head, we say. Right. But there are people under him. The government may do the right thing, and then people who are under him also may cross somewhere, whereby the impact can all go to him, not knowing that if we could create our own things, we could not be looking after the government. Right. Ekyokuwa abavubuka sente nti batandike business kizibu. Nze nasoma wadde bufuka natera okuvaamu. Nava Makerere na graduate nga mu 96. Saanoonya mulimu nagezaako okwekozesa kubanga kitange alina engeri gyali asobola okunyambako. Naye nkugamba nti ebigo byengudde sente mu Kampala nzibu oba mu Uganda. Ogenda otandika ekintu gundi osanga mulimu obukodyo obungi bw'oba tomanyi. Jjukira bakuwadde sente ng'oli muvubuka tokolangako akava mu ssomero. Otuuka tomanya nkoze ntya akaduka ka rent ntono kajewa kino kitaddemu ntya njiyiza ntya kwegamba information ku katale embi. Bwebanga mu Kampala rent yasoka kujjamu kuva ku amasannyalaze n'ebirala. Then ekyokubiri obumanyi experience. Kiki kino kyengenda okutamu sente kigenda kiba kyeta ogenda okufuuka businessman n'obuuza bano abagaga bali mu Uganda agamba ebigo bye yakwayo ebintu bye yakatunda then asobola okufunamu obumanyirivu nga bingi. So idea nungi naye wagambye tetubiteekamu ekimeza ate era nange kubanga nja kuba ku TV saagala kubiteekamu ekimeza naye nga endowooza ze ŋŋamba yali pressure y'amaanyi abavubuka be bagamba bagenda kweyambula biki babawe sente. Government never mulundi gumu nesalawo nti katumale tekawo sente abantu banawulira obuwumbi 45 bajja kusasamala abasitike ebintu bisirise then nga bwe tulaba naye nga mu butuufu bwakyo nze ngamba government yasoka kukiplaninga bulungi kukirowoozaako nemanya nti zino sente tuzitaddeko tutya seed money za sako zitya. Nyabo kankubuuze. Was that money given a form of loan for the youth? Well, they have a gross of 45 billion. 16.5 is going to put up structures, and they have 25 billion to get loans. Now, okufuna loan yeyo enyaba ali mu kona. Oyino bagamba oyino kuba at least ngawasomako S4 mwina O level certificate. Nti ngoina company eri registered. Nti you know 4 people who can stand in as security. Tebetaga property. Naye omwami ono abadde atunyonnyola ebintu olina okuba n'emyaka 3 okudda wansi olowooza omuvubuka walira anaamalako mu mbeera bwetyo tayinza kumala kuba bagenze banonooza ebyo byonna be batono ababituukiridde bonna abakola ki ababirina abasinga basomako kitono abalala bava mu byalo kujja kunoonya ssente
nga tebalina ntandikwa naye obukwakulizo obwo banaabujjawa ne bateekako. Jaga tunulire ka clip kano bwe tukomawo tubuuze abantu mu baasi omuntu alina kwetaaga ki okwakusesinga sente zino, bintu ki abavubuka bye basobola okwenyigiramu ebisobola okubayamba okufuna sente nga tewali mirimu. Tunulira ti The Youth Fund is an intervention that was announced during this financial year, 2011-2012, and it's meant to help young people escape out of poverty. We realize as government that we don't have adequate jobs within the public service, neither are there adequate jobs within the private sector, despite the so many interventions that government has put in place, including attracting direct foreign investment. We find that the number of young people looking for jobs is so high. When the money was announced, unlike what happens during the pronouncements of the budget, it's not that the money is immediately there. But also the second thing is that when the money was announced, no paperwork had been done. So this period of time between the time when it was announced and the passing of the budget to now, Minister of Gender, Minister of Finance have been going through the operational guidelines, developing operational guidelines, and also preparing the paperwork to facilitate the borrowing of the money. Government put aside 44.5 billion, but not all the 44.5 billion is for borrowing. 16.5 of this money is being managed by Kampala City Council, and it's for purposes of constructing workspaces where young people can do their business. 25 billion is money which has been distributed to 3 banks. At these banks that we are partnering with, Stanbic, Centenary and FCU, they have branches in the different parts of the country. And where there is a district which is not serviced by any of the 3 banks I've mentioned, then the banks can do outreaches to those areas, or the young people can go to the next district. They don't have to travel to Kampala. The way how I've understood this thing, I could say that let the government reverse this thing back. Below 18, you're already a youth. Yes. There are those ones who could study and go further. But due to God's plan, they stopped on the way. There are those ones who are orphans, who can't be looked after, who cannot afford to pay their own school fees, leaving them now out. Where will they end? Right. Me, I could say that so long as you are below 18, you're already a youth, you have the access to that money. And doing business does not mean that you should always learn it or study it. By brain, you can do business. There are those who have the talent of doing business without going to school. Yeah, is that true? Yes. I wish you, when I could show you my uncle, who is a sec. He never studied. But sente zetutunulira nyingi nnyo. Osobola okwesiga n'omuntu, for example, million 2 nga talinako training yonna mu business. Osobola kubanga ezo sente ziba nyingi ku muntu kale atagenze kale ng'olaba talina kyatandiseeko. Kati kyetaaganozwa waliwo obukwakulizo era ku obwo obwebumu bwebu naye nga ate obwo bunene nnyo, at least nga baateeka ku P7 kubanga banja abagenda ku P7 kubanga ebintu bino ebyokusoma gulinga musolo. Then ekirala nze ngamba another reason why the fund will fail, will not be helpful, is the incentive to pay back. Right. Is not there because you have nothing to lose. You've not staked your house or car or apart from a little reputation, which by the way is not unique, because in Uganda quite a number of people don't have a very good reputation. Right. So why there is no reason why you should spend a sleepless night when you know that even if the money doesn't come, you won't pay it back. It's too bad. The business failed. There's no collateral. Yes, there's no. Yeah, there's no incentive absolutely. Right. Why I should work very hard to pay back that money. Yeah, but for example, loan your GGM bank. Don't you think banks zijja
goberera business gye mukola zigende naye mumanyi twapa miliyoni 2 mulemeddwa okusasula ndoza kati munjira musiba ku business eno paka mtu wake ekitundu nze kyembadde ndaba kubanga mu byalooni bya kati nga bamutandise omulamu ogwo oludde ku bavubuka naye kati nze abavubuka bentera nnyo okutegeera obulungi bamukyalo naye kati ab'omutawuni ab'omukyalo bali batya ab'omukyalo bavubuka baagala ssente naye ng'ate baki bagayaavu ekifo ng'akasente kafa k'ekyalo tukajja mu nkumbi naye okukeera naye akwate ku nkumbi kale ng'omuntu ataasoma kati okusoma kw'enkumbi kati ekifo ky'okukeera ati kankwate akakumbi ng'endeko mu nnimiro waakiri akeerako ku matatu n'akeerako ku luddo kati oba bamukubyeyo n'afunayo 10 kifo ky'okugamba nti kino 10 kankize ewaka ng'akitwala wali ku kikomaano webale nnyo sebo wabadde olina kyogamba anti wabuuziza nti banka tesobola kunoonya oyo kati bw'onoonya for example freezes your business well and good go ahead and freeze it because if it was making the money I would be paying but the most times when you're going to come freeze the business because I am aware I'm not a fool right I'm aware that chance is there so me if I was a youth more times than not you'd take that money knowing that there's a big likelihood of not paying back if you're not intentional at times you see in Kampala there are these things they call buffering you can get the money as you're starting somebody puts you into a deal you know selling bearings doing what you know there are those things and especially men we are very susceptible to those things to those yes and you don't tell anybody because you know you're going to tell somebody it's like they're going to stop you and interfere in your getting rich get rich right. So there are those things that you'll fall to because the money is there naye twekwasa emirimu ninjagala nkubira omulanga lyabavubuka tandikawo fenna nze nafuluma university nga nange simanyi kyengenda kukola omuvubuka waliro tandikawo era tandika kati